that has made this Ekadashi more special. What do you say, Adikata Prabhu? Hare Krishna, Prabhuji, Adikesava Prabhuji, Adeham Ekadashiye kurichu valare എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ആദികേശവ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആണ് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയെ കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. പൂജനീയ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒറീസയിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയെ നമുക്ക് അതേ ദിവസം അതേ സമയം എന്താ പറയാ കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീം ചവറ എനർജി പ്ലാന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കൊല്ലം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളരെയധികം നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാഗ്യമാണ്. കൊല്ലത്ത് 500 ഡിവോട്ടീസ് മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും ഇത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗുരു മഹാരാജ് തന്നെ നമുക്ക് വിട്ടുതന്ന, കൊല്ലത്തിന് വിട്ടുതന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കൃപയാണ്. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് 90% ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്മനാഭ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. മദജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡിയല്ലേ? പ്രഭുജി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് everything. Prabhu, what I was thinking, since it is early morning, can we first do chanting and then we can have some discussions? I think chanting will be good at this time first. What do you say? What is your opinion? Prabhu, already we are starting 4 o'clock chanting Japa. Already our all the devotees are chanting is എത്ര റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളെ? ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും 12 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. 12 റൗണ്ട് already finished പ്രഭു. അരെ ബാപ്രേ. Okay, great. മദജി ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ. Hare Krishna, Pranam Prabhu. Hare Krishna, Mataji. We start our classes. So what is the plan now, Adikata Prabhu? Today can glorify in Ekadashi and Harinam chanting also. Yes. And shall I start, Prabhu? Yes, Prabhu, ready. So as we all know that today is Ekadashi, which is very dear to our Lord Krishna, and this Ekadashi, it becomes even more special since it is falling in Purushothama, and even more speciality of this Purushothama Mass is it is falling between Shravan Mass. If we go to Vrindavan, we know that Shravan Mass is very famous for Rasa Leela. Though we know that Kartik Mass is very famous for Rasa Leela, but at the same time, Shravan Mass, this Mass which is going on now, in between this Purushottam month has come. Even this month is very special for Rasa Leela. When we go to Vrindavan during this month, we can see that lot of small groups, they are doing stage shows and Rasa Leela during this time. Because it was during this month that Lord Shiva also participated in Rasa Leela. So everybody can understand English now, which I'm saying. I hope everybody. Raji Mataji is there. She is translated, Prabhu. Little time, please. Okay. Sorry. Mataji, you can just tell in Malayalam. Hare Krishna. Prabhu, Purushothama മാസത്തിലെ ഈ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ ഈ ഏകാദശി സാധാരണ ശ്രാവൺ മാസത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വൃന്ദാവനത്തില്, അതായത് കാർത്തിക മാസത്തില് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഭഗവാന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതാണ് ഈ മാസത്തെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി. ഈ സമയങ്ങളിൽ വൃന്ദാവനത്തില് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും രാസലീല നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാസലീലയില് ശിവനും
പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശിവനും രാസലീലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. So Hare Krishna Mataji, Kartika Masala, Purushothama Masala. പുരുഷോത്തമ മാസം. No, what Mataji was telling, that Rasa Leela is very important during Kartik Mass, but even Shravan Mass mein lot of Rasa Leela Mahatmya is there in Vrindavan. So that way Mataji was telling. So this month is very, very important and very special and dear to Krishna, because Purushottam month, it has come in between Shravan Mass after 19 years. And more than that, this day has become special because it is Ekadashi. So in 1 year we have 24 Ekadashi, but ee varsham 26 Ekadashi. Randa Ekadashi is extra. So today is the first Ekadashi of Shukla Paksha of Purushottam Mass. Correct, Mataji? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അതെ. So why Ekadashi is so special to Lord Krishna, or why today's Ekadashi is called Padmini Ekadashi? I was just reading yesterday Achyuta Gopi Mataji's lecture. ഏകാദശി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രഭു പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ പത്മിനി ഏകാദശി വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. Today's Ekadashi is called Padmini Ekadashi. Why it is called Padmini Ekadashi? Because there was one sage. There's a small story in Skanda Puran that says that there was a sage, and that sage did not have any son. He wanted to have a son, and his wife was Padmini. So these two, the sage and his wife Padmini, they did lot of austerity, but still they did not get any son. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പൈതൽ പ്രഭു. പറഞ്ഞോട്ടെ. In Skanda Puran ഒരു story ഉണ്ട്. Skanda Puran about this Padmini Ekadashi. In Treta Yuga സമയം ഒരു sage ഉണ്ട്. One sage was there, and he wanted to have a son. Putra Prapti, he had one desire that he should have a son. So but this sage, he did not have any son. So this sage and his wife name was Padmini. So these two people, the sage and his wife Padmini, they did lot of austerity, Bhayankar Vratam, and a lot of dhan for getting a son, but still they are not getting the son. So oru divasle ella veedu, they left everything and they went to the jungle for dhyan. They went to the jungle. Everybody's understanding, no? Mataji, can you tell that in Malayalam? ഒരു സന്യാസി പിന്നെ പത്മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറെ നാളുകളായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി തപസ്സിനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. So for doing that tapasya, they went to the jungle because they want to have a son. But after so many years also, their tapasya is not giving any result. So this wife Padmini, she did puja of Anasuya Devi, and she did puja of Anasuya Devi, and Anasuya Devi, she became very happy with this Padmini. So she came in front of her, and this wife, she asked Anasuya Devi that, hey Devi, myself and my husband, we are doing so much of puja, so much of austerity, so many tapasya we are doing, still we are not getting any son. So please bless us. So what can we do that we can get a son? Then Anasuya Devi told this wife Padmini that, see, every year there will be Ekadashi, 24 Ekadashi, but after every in 32 months, after every 32 months, 32 മാസം പിന്നെ ഒരു Purushottam Mass will come. So during that month, the first Ekadashi, if you do, all your wishes will be fulfilled. So like that, she gave one blessing to this queen. അങ്ങനെ കുറെ നാള് കാട്ടിൽ തപസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ പത്മിനി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു, കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പത്മിനി ദേവി അനസൂയ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പത്മിനി ദേവി ഒരു വരം കൊടുത്തു. അനസൂയ ദേവി പത്മിനിക്ക് ഒരു വരം കൊടുത്തു.
പിന്നെ ഏകാദശി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം 32 മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുരുഷോത്തമ മാസം വരും. ആ മാസത്തെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണം എന്ന് ഒരു വരം കൊടുത്തു. എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. You will get one son. So immediately this queen, this Padmini, she started waiting for Purushothama month. And slowly after 32 months, the Purushottama month came and she observed Padmini Ekadasi, and immediately all her wishes were fulfilled. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം വരുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏകാദശി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പത്മിനി ആ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുകയും പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. So it is not important what our Guru Maharaj or what our spiritual leaders, the spiritual master and acharyas, what they say. It is not about asking for wishes on this Padmini Ekadashi day. It is what we have to do and what we should not do during this Ekadashi, that our spiritual acharyas have already told very clearly. അപ്പം ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത്. Since this day is very, very, very dear to Lord Krishna, it is said, first of all, we must observe this Ekadashi day. So how we have to observe the fasting, that we should know very well. There should be no doubt in our minds. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഏകാദശി വ്രതങ്ങള്. അപ്പോഴ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. Actually, why we observe Ekadashi, I was just reading one Prabhupada's lecture. He was telling what is the objective of Krishna consciousness, or what is the actual philosophy of ISKCON. The philosophy or the philosophy of Krishna consciousness movement is to please Lord Krishna. We have to do anything that will make Krishna happy. So that is the ultimate objective of the philosophy of ISKCON. അപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പ്രഭാത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഫിലോസഫി. So whatever makes Krishna happy, we should do that. So since Krishna loves his name, so we will chant his name. Since he loves Ekadashi, that is why we are observing Ekadashi. എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ചാന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏകാദശി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്. And it also has a scientific base. Many scientists are also nowadays telling that, in fact, they say that once in a week, if we can do fasting, it is very good. So Prabhupada is telling no need to fast once in a week. We will fast only twice in a month. So scientifically also it is good for our digestive system. സത്യത്തില് ഈ ഏകാദശി എടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പ്രഭാത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസത്തിൽ 2 ദിവസം നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the best way to observe Ekadashi is to go on complete fasting. That is the best way. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് മൊത്തത്തിലായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. That complete fasting, not to eat anything, but we have some bodily limitations, because everybody is having some bodily issues, some weaknesses, some they have to take some medicine, or some low blood pressure, high blood pressure issues are there, because our atma is now covered with this body. So we have to accept the limitations, the problems of this body. ഏകാദശിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് പ്രഷർ, ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So out of our over enthusiasm or over excitement, sometimes we will try to do complete fasting on Ekadashi, and next day we will go to hospital. So that should not happen. നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം ഇങ്ങനെ
ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാതെ നോക്കണം. അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. So what we can do, it is very simple. We have to avoid taking grains. That grains means that anna we have to completely avoid today. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നം ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. So what are the grains? Grains are rice, wheat, mustard, then kadala. All these are dal. These are all grains. So we have to avoid this. അപ്പം ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അരി, കടല, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പയറ്, ദാൽ, അതൊക്കെയാണ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊന്നും നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. So we are not eating wheat and rice. So similarly, bread, chapati, these are all made from wheat and rice. So we have to avoid all this. Dosa, idli, appam, bread, all these things we have to avoid because they are made up of wheat and rice. Why we have to avoid? Because on the day of Ekadashi, that Pap Devi, she will enter into this grain. So whoever is accepting and eating these grains today, they are actually eating Pap today. അപ്പം ശരിക്കും ഈ നമ്മള് ഗ്രെയിൻസ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. കാര്യം അതെല്ലാം ഈ ഗ്രെയിൻസ് കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ദിവസങ്ങളിൽ പാപം ആ ഗ്രെയിൻസിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഗ്രെയിൻസ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. So if we are eating today all these things, we are actually taking pap. Already we are so sinners. We are doing so many pap in our life. And after that also, if we take all these things today, then more pap we are doing. It's a big sin. നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പാപമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കണം. അന്നുകൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So what we can do when we cannot eat these grains, but since we are having bodily limitations, we can take so many other things, like we can eat fruits. Fruits can be eaten today. Milk can be taken. Potato is very heavy. It will keep our stomach full. So those who are going to office for work or those who are doing hard physical labor, they can take potato, then groundnuts. Lot of fruits are there. Then this banana is a lot of filling to our stomach. So അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് മൊത്തം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. അതായത് പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കാം, പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കാം. അത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതാണ്, ഹെവിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് കപ്പലണ്ടി കഴിക്കാം, പിന്നെ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാം, പിന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാം അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ. ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഏകാദശി എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. Now, why I am telling about prasadam first in Ekadashi? Because many people, they are getting scared that, how I will do Ekadashi? I have to take so many medicine, or I have to go to office. I am a teacher, I have to go to school, or I'm a manager, I have to go to office. How I can do Ekadashi? So many people are very, very worried. They think Ekadashi means a full fasting. We cannot eat anything. That is why first I am talking about prasadam. പലർക്കും പേടിയാണ് ഏകാദശി എടുക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കും, അല്ല മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണ്ടേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കും, എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെ പ്രസാദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഏകാദശി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ. എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. Exactly. Best is not to eat anything. But Prabhupada is telling that Ekadashi does not mean not to eat anything. If you cannot, you eat as much as you want. You fill your stomach. Eat as much as we can, but don't eat grains. That is the simple thing. Very simple, we can say that eat. You eat full stomach, you eat, but don't eat grains. That is a simple thing. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇത് സത്യത്തില് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏകാദശി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോ, പക്ഷേ ഗ്രെയിൻസ് ഒഴിവാക്കുക, ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. I do not know about Trivandrum, but if we go to Mayapur on Ekadashi, we will see
They are making more items on Ekadashi. We are surprised when we are sitting for prasadam. We will be surprised to see that there are so many varieties of prasadam on Ekadashi, and they will keep on giving. നമ്മൾ മായപ്പുരി ചെല്ലുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഏകാദശി ദിവസം ഒരുപാട് പ്രസാദങ്ങളും ഒരുപാട് ഡിഷസും ആണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്, ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇത്രയും പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. So let us not be scared of Ekadashi. We will happily wait when will Ekadashi come, because we will get so many different types of prasadam on this day. So we should happily wait for Ekadashi. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഏകാദശി വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രസാദങ്ങളും ഒരുപാട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സന്തോഷത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഏകാദശിയെ സ്വീകരിക്കാൻ. Now, second point, which is very important, many people have, even I have faced this. Many people say that Ekadashi is only for old people, or it is only for the widows whose husband has died, or it is only for people for whom whose parents have died. So only those people should do Ekadashi. Everybody should not do Ekadashi. That kind of feeling is also there in many people. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏകാദശി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല, ഈ ഒരുപാട് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെയാണ് ഏകാദശി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പലയിടത്തും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. That is absolutely wrong, absolutely wrong. In fact, I remember when I started Ekadashi, even my grandmother used to say, "Arey, why you are doing Ekadashi? It is so bad. Your parents are still alive. Your father, mother are there. Then how you can observe Ekadashi?" Like that, people are saying, but it is absolutely wrong, because for coming back to Krishna, there is no age limit. There is no age bar. We have to start as and when we come to know about the importance of Ekadashi, we should start observing it. We should not wait, or we should not wait for anybody's permission. അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം പ്രഭു തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുനാളില് ഏകാദശി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ട്, അത്രേ ഇത് മോനെ എടുക്കണ്ട, കുഞ്ഞല്ലേ, ഇത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വളരെയധികം തെറ്റാണ്. നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്രയും വേഗം ചെല്ലാൻ വേണ്ടി, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏകാദശിയിലൂടെ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഏകാദശി എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ പ്രായം മുതലേ നമ്മൾ എടുത്തു തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. So this also we can tell everybody, whoever is asking us. I don't know in South India, in Kerala, this kind of things are there or not. Mataji, in South India also many people, do they say that Ekadashi should not be done by everybody? In North India, it is very common. Many people say. Some people say like that. So many people are saying like that. We should tell them that there is no age limit for pleasing Krishna. In fact, in our Bhagavad Gita, it is told, "Na antakale cha mameva svarna mukta kalevaram ya prayati samadhavam yati nasas sanshaya." So, for remembering Krishna in the antakal, we have to practice throughout the life. If some student, we are telling that tomorrow is the exam, you just go and give the exam. Can the student give the exam? No. He has to practice throughout the year. If the student is studying for the full year, then only he can give the exam. Suddenly, we cannot go to the exam and give the exam and pass. We will fail in the exam if we are not practicing. So we are practicing. Our exam will be on the Antakal, when Krishna will come on his Garuda and he will take us back to Golok Vrindavan. So if we want to pass in that exam, we have to practice throughout the year. So observing Ekadashi is also a part of that practice. അപ്പോഴേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ പല ആൾക്കാരും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം പ്രഭു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് എക്സാം എഴുതി ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അക്കാഡമിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആ എക്സാം ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ, നമ്മുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ
ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ പറ്റുന്നോ അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചെറുതിലെ മുതലേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്ന് ആണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിന് നമ്മുടെ അന്ധകാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാൻ ഗരുഡിന്റെ പുറത്തു വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. So we have discussed about prasadam. Now we should also discuss about Harinam, what we should do. We have already discussed we should not eat grains, we should eat fruits, all those things. But what are the other things that we have to observe on Ekadasi is we are already chanting 16 rounds. Everybody is chanting 16 rounds. Somebody is chanting 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds. We have to take a pledge that we have to chant extra rounds on this day. So even 1 round extra, if we can do it, is very good. Otherwise, those who are chanting 16 rounds, we should chant 25 rounds or 32 rounds. Some people are also chanting 64 rounds on Ekadashi. I remember Bhakti Saraswami Maharaj, uh, he used to observe every Ekadashi full Nirjala, and the full night he will do Jagaran and do chanting on the Ekadashi night. So that has a special importance, that night time doing on Ekadashi night, full night, those who are chanting, they will not get another birth. That is confirmed in our Purana. So that is important, that chanting, extra chanting on Ekadashi day. നമ്മൾ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം റൗണ്ടുകൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുക. ചിലവര് ഒരെണ്ണം ചാൻഡ് ചെയ്താൽ അത് കൊള്ളാം. പക്ഷെ പിന്നീടും നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുക. 25 റൗണ്ട്, 30, 32, 60 അങ്ങനെ ചാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. പ്രഭു പറയുന്നത് പിന്നെ ഗുരു മഹാരാജ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ദിവസം നിർജ്ജലമായിട്ട് ഏകാദശി എടുക്കുകയും 94 റൗണ്ടോളം ജപിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ജപിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏകാദശിയിലെ എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിർജ്ജല ഏകാദശിയാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കാറുള്ളത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാക്സിമം എത്രമാത്രം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഈ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ജപം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. And why we are saying that we have to chant more on this day? Because the principle is we should talk as less as possible. So how we can do that? If we are simply sitting idle, then we will start gossiping about people. We will start thinking about film, or we will start thinking about our neighbors, our friends. So if we are keeping ourselves busy by chanting, then automatically all other thoughts will not come in our mind. So we have to chant, we have to keep ourselves engaged for the full day by chanting Hare Krishna Mahamantra. ഏകാദശി ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും എപ്പോഴും ചാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചും നമുക്ക് അത്ര നേരം മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. വേറെ കാര്യങ്ങളോട്ട് ചിന്ത നമുക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം, അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ റൗണ്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതൊക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we should avoid talking as less as possible today. Only Hari Katha we should do. Today we should not spend much time on talking. So WhatsApp or talking on phone, or when we are going to office also we are talking to our colleagues or our family members. Today less talking, very less talking and more chanting. That is important on Ekadashi day. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതു നേരം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And we should avoid anger, lust, or anxiety. These things, krodham, these things we should avoid today. We have to be very, very humble, submissive, and think about Krishna's lotus feet and do Harinam Sankirtan. That is the only thing that we should do today. അപ്പൊ ഈ ഏകാദശി ദിവസം നമ്മള് അധികം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമങ്ങൾ ചാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ദേഷ്യം ഒഴിവാക്കുക,
നമ്മൾ ഭയങ്കര വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കാമായിരിക്കണം, കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. And when we are chanting Hare Krishna Mahamantra, what should be our feeling? Our feeling should be that we are praying to Srimati Radha Rani. Hare means Radhe, we all know that. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Krishna, Hare means Radha Rani. So, this prayer is actually to Srimati Radha Rani, that hey Radha Rani, because Radha Rani is the ocean of compassion. She is, since she is having that matra bhav, so it is very very easy to please Radha Rani. So if we, and she is the ruler of Krishna's heart. So Mataji, can you tell that? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് രാധാറാണിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി തന്നെയാണ്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ രാധാറാണിയാണ് സത്യത്തില് പിന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാധാറാണിയാണ് നമുക്ക് എന്താ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം മാതൃഭാവ she is having. മാധുര്യഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രാധാറാണിയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് so since Radharani, it is very easy to please her, and she is the ruler of Krishna's heart. Krishna is the കൃഷ്ണനെ റൂൾ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണനെ ഭരിക്കുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ മാധുര്യഭാവം പിന്നെ രാധാറാണി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാധാറാണിയിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രാധാറാണിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, അതിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. So Radharani is controlling Krishna. So if Radharani is happy and if she comes to us, automatically Krishna will also come. So it is very easy to please Radharani. So we are praying to Radharani, and she is the Bhakta Shiromani. So we are praying to Radharani that please bless me. Please have some kripa on me. Ahetu ki kripa. See, I'm getting so excited when we are talking about Radharani. So it is very easy to please her. So we should pray to her that, hey Radharani, you are like my mother. Please, I don't know. I don't know anything. Please save me. Please teach me how to please Krishna and engage me in Krishna's service. Only you can engage me in Krishna's service. So only if Radharani gives permission, we can engage ourselves in Krishna. We will have lot of limitations because we are simple beings. We are covered by Mahamaya. So only Radharani can help us come out of this. Nobody else can help. ഇപ്പൊ രാധാറാണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്ത ശിരോമണിയാണ്. അപ്പം നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കൃഷ്ണന്റെ കൃപ എനിക്ക് തരണേ, കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും, എന്റെ കൃഷ്ണ രാധാറാണിയും അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് വളരെയധികം രാധാറാണിയോട് അങ്ങ് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം. അപ്പം രാധാറാണിയിലൂടെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാര്യം രാധാറാണി അത്രയ്ക്കും കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രാധാറാണിയിലൂടെ പിന്നെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. See, we should think that in this material world, when a baby is crying, then automatically the mother comes and gives her milk. The mother is loving the children so much in this material world. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി ചെല്ലുന്നത് അമ്മയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അത്രയോളം കാരുണ്യം സ്നേഹവും ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഉണ്ടാവും. Just imagine that Radharani is the mother of the mother of the mother. She is the mother of the entire universe. So how much love she will have for us if this normal material world mother is having so much of love for her children. So who is the mother of that mother's mother? That Radharani is the entire mother of the entire universe. So if we are crying to her, how much love and compassion she will have for us. Immediately she will come. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പോഴീ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ എങ്ങനെ ഓടിച്ചെല്ലും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥയായ അമ്മയായ ഈ രാധാറാണി എന്തുമാത്രം പ്രേമം കാണും നമ്മളോട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹം കാണും, എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടം കാണും എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. So we should always try to personalize our relationship with Krishna. Only then we can elevate ourselves in this devotional service.
Personalize our relationship means we should make relationship with Radha Madhav. നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം. അത് രാധാറാണിയും രാധാമാധവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പേഴ്സണലി ഒരു റിലേഷൻ, ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. Only when we have a personal connection with him, then only we can see him as our friend, or as our son, or as our parents, or as our lover. So there are so many different forms in which we can love him, and when we make personal relation with him, then only we can love him. Love will come only when we have a personal connection with somebody. നമുക്ക് ഒരാളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അവരെ കുറിച്ച് അറിയണമല്ലോ. ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്കൊരു സുഹൃത്തായിട്ടോ ഒരു മകനായിട്ടോ നമുക്ക് അച്ഛനായിട്ടോ അമ്മയായിട്ടോ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൃത്യമായിട്ടും ആരാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. See, this is very simple. Even in this material world, suppose there is one boyfriend and one girlfriend. The boyfriend is smoking a lot of cigarettes. The girlfriend says, "See, please don't smoke. I don't like that you are smoking." If the boy really loves the girl, he will quit smoking immediately because he is loving the girl. So whenever two people are in love with each other, we will do everything possible to please the other person. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആൺകുട്ടി എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പെൺകുട്ടി പറയും ചിലപ്പോ, ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, നീ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആൺകുട്ടി ആ കുട്ടീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ്, ആ ചീത്ത സ്വഭാവം ആ ആൺകുട്ടി അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ ഒരു സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട്, അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചീത്തയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്നേഹം വേണം, അവിടെ ഒരു ഒരു റിലേഷൻ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. So any kind of relationship that we make as per our bhav, whatever bhav we are having within us, as per that bhav we can have relationship in this material world itself. When we are thinking of so many so-called love, then in spiritual world that becomes million times more, intensity is more. So when we are having relationship with Krishna, automatically all these things will come. Observing Ekadasi, chanting, and preparing prasadam for Krishna. So whatever will make Krishna happy, we will do all that because we love him. So that love is very important. Love for Krishna is very important. ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാൻഡ് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട്. ആ ഒരു പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And it is a fact that when we are chanting, when we are in the habit of chanting, then automatically, even in our subconscious mind, even when we are sleeping, that chanting will keep on going in our mind and heart if we have the habit of chanting. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചാൻഡ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുവാണെങ്കിൽ, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം കിടന്നങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചാൻഡിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So if we are in the habit of chanting, then we will observe one thing. Suppose we have gone for shopping, we don't have any japamala with us, or we don't have any counter, but automatically from the mouth that Hare Krishna Mahamantra will come. We will not realize. After some time, suddenly we will think, "Arey, I'm chanting Hare Krishna mantra." So even without knowing, automatically that mantra will come. When we are in shopping, or when we are in a park, or when we are going in a train, automatically that Krishna name will come. So we should try to come to that stage when in our heart and mind also automatically Krishna name is coming.
നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയൊരു സ്വഭാവം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പൊതു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കടയിൽ ചെന്നാലോ ഒരു പാർക്കിൽ ചെന്നാലോ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ മന്ത്രം ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാവില് എപ്പോഴും ആ മന്ത്രം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാൻഡിങ്ങും നമ്മുടെ സ്വഭാവം ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. But now we are in nursery school. This stage is only for PhD people or those who have done PhD. It is for them. We are in the nursery, so we should have the chanting in this Japamala which our Guru Maharaj has given. We should not think that okay, I will do in my mind. I told this last week also during Sunday. One lady, she came to Srila Prabhupada, and when Prabhupada asked her, do you do the chanting? She told, yes, I do chanting 24 hours. Then Prabhupada asked, how you are chanting 24 hours? Then this lady is telling, I am chanting in my mind. Then Prabhupada asked this lady, so are you eating food or you are eating food also in your mind? So then this lady understood what Prabhupada is telling. So Prabhupada told, just like the way we are eating food, we are taking bath, everything we are not doing mentally, everything we are doing physically. So in the same manner, we should also chant Hare Krishna physically in the Japamala. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നഴ്സറി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപമാല ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭു നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു PhD എപ്പോഴും ചാൻഡിങ് മനസ്സിൽ വരണമെന്ന ഒരു PhD ലെവലാണ്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ചെന്നു. അപ്പോഴ് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ 24 മണിക്കൂറും ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോഴ് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കുന്നതും മനസ്സിലൂടെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായത്. കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലൂടെ ജപിക്കാൻ ആ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് ജപമാല തന്നതും ആ ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ജപിച്ച് 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 ആ ഒരു ജപം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഏത് നേരവും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം തനിയെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. So we have to spend this entire day. It is a very special day. As much chanting as possible. Hare Krishna mantra, that feeling of prayer to Srimati Radharani should always be in our mind. We should pray to Radharani that please take me, give me the permission or engage me in Krishna's service. And one more very important thing while chanting, that many times we are thinking that what we should think at the time of chanting. Many times we are confused whether we should think of Radha Madhav photo in Mayapur, or we should think of Krishna Balaram when we are chanting, oh, Trivandrum ISKCON temple, Radha Krishna Balaram is so beautiful, let me think about his statue, let me think about his vigraha while chanting. That is not the correct way. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചാൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ രാധാറാണിയോട് പെർമിഷൻ, രാധാറാണിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ കാരുണ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈപ്പറ്റുക, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? രാധാമാധവനെ ചിന്തിക്കണോ, അതോ കൃഷ്ണ ബലറാമിനെ ചിന്തിക്കണോ, അതോ പിന്നെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണോ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലരുടെയും. Because our mind is very, very fickle. It is very, very difficult to think of any vigraha or like that. So what Prabhupada is telling, while chanting, we should concentrate on each mantra. We should hear. ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് ഓരോ ഇവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മന്ത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. So that is enough. Our mind should be on the dhwani. Our mind should be on that mantra, not on Radha Madhav's vigraha or Krishna Balaram's vigraha, or how is Krishna doing Leela in Vrindavan. We are thinking about various Leela, Bal Leela. No, that is not correct. We should concentrate on the mantra.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So whatever we are chanting, our mind should be on that word, on that dhvani. പറയുന്നത് നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാധാമാധവോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണബലറാം ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോകണ്ട. നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ ഒരു മന്ത്രത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏത് നേരവും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ മന്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ കാതിലും ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കണം. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Those who are beginners, they will take some time, so let them do slowly. Those who have little practice, they can finish one round in maybe 7-8 minutes. Those who are beginners, they may take 10 to 15 minutes. We will take our own time, but more than time or more than anything else, what is more important is we are concentrating on the mantra. That is more important. Time is not important. We should do slowly, concentrating on the mantra. ഈ തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു 7-8 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലി തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും സമയമെടുത്ത് ആ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത മന്ത്രം മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. And we should read Bhagavad Gita today, chapter 15. Purushothama, chapter 15 is very important. Only 20 slokas are there. Very small chapter. Most confidential knowledge. Before 15th chapter, Krishna is telling about Dhyan Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. There are so many yogas. So Krishna is telling about so many yoga in Bhagavad Gita. But 15th chapter is the most confidential knowledge. So that we should read during Purushothama, chapter 15. 15 chapter. പുരുഷോത്തമ മാസത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15-ാമത്തെ അധ്യായം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് 20 ശ്ലോകങ്ങളോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗത്തെയും കർമ്മയോഗത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 15-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വളരെയധികം പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ. So today we can read that chapter. Since it is Ekadasi, we can read chapter 15, especially sloka number 19 and 20. They are the most important slokas of the chapter, where Krishna says that which devotees are very, very dear to him. That he is telling in sloka number 19 and 20. The last 2 slokas of this chapter, we should recite that sloka, we should read the meaning, and we should spend our day very, very spiritually. അപ്പോൾ 15-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 19ഉം 20ഉം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ്, ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഭക്തന്മാരെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ ഏകാദശി ദിവസം. അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഈ 19 ശ്ലോക 20 നമ്പർ ശ്ലോകം, ഈ 2 ശ്ലോകം 19ഉം 20ഉം 2 ശ്ലോകം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. If we can read the full chapter, it is very good. If we do not have much time, we can read these 2 slokas. It is very, very important. 15-ാമത്തെ അധ്യായം മൊത്തം വായിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലത്. പറ്റുന്നില്ലാന്നെങ്കിൽ 19ഉം 20ഉം മാത്രമെങ്കിലും എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്ന് പ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. And Dwadashi, tomorrow is Dwadashi. Tomorrow we have to observe the Paran. So those who are after observing this Ekadashi, we have to do Paran tomorrow. Every place has its own timing. Generally, it is between 5:40 a.m. to 9:30 a.m. That we will come to know from the calendar. We can check the calendar. So we have to do Paran tomorrow. Paran is also very simple. After observing Ekadashi tomorrow, we have to after taking snan, we have to do archana, and then we have to give some dan to some Vaishnava or Brahman, and then we have to prepare prasadam, and we have to take that prasadam. ഏകാദശി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ദ്വാദശിയാണ്. അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പാരണ വിടേണ്ട സമയം മിക്കവാറും സമയം 5:40 മുതൽ 9:30 വരെ ആയിരിക്കും സമയം. അന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ ദേഹശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തിയതിനു ശേഷം പാരണ വീഴണം.
പാരണ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരതി ചെയ്യണം, പിന്നെ ദാൽ കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പാരണ വിടാം. നാളെ ഏകാദശി, ദ്വാദശി ദിവസം. And one thing, important thing is on Ekadashi, we are observing Ekadashi, but Krishna is not observing Ekadashi. So he will not do any fasting. So we have to cook Anna Prasadam for Krishna and we have to serve him. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഏകാദശി നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രസാദമാക്കി ഭഗവാന് നിവേദ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസാദം ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാര്യം ഭഗവാന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പലർക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രസാദം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല. And some dry prasadam, if you are having, that we can keep in the fridge or somewhere, some dry prasadam, Jagannath Puri prasadam, that we can take tomorrow during Paran time. So it is very simple. And it is a very, very joyful and spiritual day. If we are spending this spiritual day in the real sense, then definitely we will get Krishna Bhakti. And with the blessings of Radha and Madhav, we can engage ourselves in his true devotional service. So definitely Krishna will bless all of us through Guru Maharaj and through Prabhupada. And he will definitely engage us in his service if we are observing Ekadashi nicely and with a pure heart. That purity, that simplicity is important. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏകാദശി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അവന്റെ ശരിയായ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഏകാദശി എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏകാദശിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലെസ്സിങ് തരും. See, we have to think like that. What is Vrindavan today? Some number of participants are there in this meeting, in this charcha, maybe 20-30 people. So every house is actually a Vrindavan today. If my house is a Vrindavan, your house is a Vrindavan, every house is a Vrindavan. Because what is Vrindavan? Vrindavan is where Radha and Madhav, they are doing Leela, where Krishna Charcha happens. So today in this morning, on this Ekadashi day, we all have gathered together. We all are discussing about him. We all are discussing about Krishna Leela. So every house is a Vrindavan. So we all are so lucky that we are living in Vrindavan. We need not go to Vrindavan to enjoy that. We can make Vrindavan here itself. It is told now, Chaitanya Mahaprabhu, wherever Chaitanya Mahaprabhu is, that place itself becomes Vrindavan. That place itself becomes Navadip Mayapur Dham. So our homes here itself today has become a Vrindavan and Navadip Dham. So we are so happy. We should be very, very happy that Krishna is doing Leela at our home. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പറയുന്നത് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീടും വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മള് ദിവസം നമ്മുടെ ഭഗവാൻ വരുന്നു, എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണൻ അവിടെ വന്ന് ലീലകൾ ആടുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഭാവനം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട് ഈ ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനവും മായാപൂർ ധാമും ഭഗവാന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Am I audible? Okay. So today is a very lucky day. We all are very happy, and we will start the day on a very, very happy note, on a spiritual note, and we will chant more rounds today, and we will progress in our spiritual life. We will make Krishna happy. We will make Prabhupada happy. We'll make Srila Prabhupada happy. We'll do Vaishnav Seva today. So that way we will get lot of blessings on this day. കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. പ്രഭുപാദരുടെയും പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങും എല്ലാം കിട്ടും. എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഏകാദശി ദിവസം. അതാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. So with that, I will request Adikarta Prabhu also to
say something to all of us and bless us with his words. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. അപ്പൊ മാതാജി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ധന്യവാദ് പ്രണാം. പ്രഭു, നമ്മള് ഇവിടെ ഈ കൊല്ലം ഈ കൊറോണ കാലത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സത്സംഗ ഗ്രൂപ്പ്, ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. Sir, we started this online classes at No, I can understand Malayalam, but speaking is problem. So I'm understanding what Prabhu is telling. Prabhu പറഞ്ഞോളൂ, മനസ്സിലാവുമല്ലോ. I'll understand. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, ഈ രാവിലെ നമ്മള് ഒരു 4 മണിയാവുമ്പോ 3:30 തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും 4 മണിയാവുമ്പോ ജപാ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഏകദേശം 10-50 പേരോളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു, പിന്നെ കൂടി. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ 3 വർഷമാകുന്നു. ഈ 3 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞങ്ങള് എല്ലാ വാർഷികം മൂന്നാം വാർഷികം വരെ നടത്തിയായിരുന്നു നഗര സങ്കീർത്തൻ. അതിനുശേഷം പ്രഭുജിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടെ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര വന്നു. ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 വർഷക്കാലമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാന് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പൊ കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ട്. ആ സ്ഥലം എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ സാധനയുടെ ഫലമായിട്ടും പ്രഭുവിന്റെ കൃപയാലും ജഗന്നാഥ സ്വാമി വന്നത് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം വന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പ്രഭു. Prabhu, I'll tell you something about Lord Jagannath since you have told. Actually, somebody told me, somebody from Orissa, one devotee, he told me that Lord Jagannath is a god who makes all arrangements for himself. He does not want anybody else to make arrangements. For Janmashtami, Radhashtami, God Purnima, all the devotees, they have to make arrangements. But Jagannath is so merciful, he will make his own arrangements. He does not want anybody else. So that is true. We have seen during this Jagannath Rath Yatra, he made all arrangements on his own actually. He did not do anything. So Lord Jagannath is very, very merciful. Okay, Prabhu, thank you very much. Many times we are thinking that we have done this, we have done that, but it is not that. It is all Jagannath who has done everything. It is true. It is a true thing. Lord Jagannath will make all arrangements for him. He does not want anybody else. If he wants to eat, he will cook his own food and he will eat. He will not wait for anybody else. So, Lord Jagannath is very, very merciful. Yeah, sure. Anyways, Prabhu, I think we must chant more rounds today. So, it will definitely be a good day and we can feel the change in ourselves tomorrow. Definitely, we can feel that change. Everybody can analyze themselves. We should examine ourselves every day, that how much I am progressing in my spiritual life. So tomorrow when we get up in the morning, we can ourselves analyze, we can examine ourselves, and we can feel that change. We can feel that special feeling in us. Definitely we can feel that will be there. Hare Krishna.